Live another day, climb a little higher, find another reason to stay. Hello, this is Rafa. I'm the founder and creator of AvoidRafa, and I'm here to talk about my musical journey with you guys. Our early influences were Manowar, mostly metal and progressive metal. Definitely it doesn't reflect on the work I do now, which is kinda ironic. I find it ironic. But it all started for me with seeing Artcell perform when I was very young. Aurthohin perform. Neon shine through smoky eyes tonight. It's 2 a.m. I'm drunk again, it's heavy on my mind. So our early influences came directly from my boro bhaiya, who actually ছোটবেলা থেকে জোর করে অনেক গান শুনেছে আমাকে and tried to educate me. I heard a lot of good bands like Maiden, Metallica, Megadeth. সবকিছু কম বেশি শুনেছে because of my older brother. But I chose to delve myself into metal. And then from down that line, I had friends যাদের সঙ্গে I made bands যেটা turned out to be extreme metal. So I wanted to be a drummer first and foremost. The first thing I did in my life was I picked up Dream Theater একটা entire album, which was Metropolis 2, Scenes from a Memory. So I picked that whole thing up and starting from the early times like Pull Me Under and all these songs যেগুলো সবাই সময় তোলার চেষ্টা করতো. So I also did my part. That's how I started, getting into the whole music thing. Grace is gone. One more drink and I move on. So early influences এর আরেকটা জিনিস হচ্ছে গিয়ে there are people we mention যারা অনেক big names, big bands, big brands, but we don't mention the smaller people who are not probably that big, who are not probably that famous. তার মধ্যে একটা হচ্ছে গিয়ে আমার বড় ভাইয়া সাদি, যার কথা আমার মেনশন করতে হবে। আরেকজন কাজিন, আমার আরেকজন ব্রাদার হচ্ছে আদনান, bass player of Arbovirus. So everybody kind of knows these people. So I started under the shadow of these people and they inspired me a lot. তারপর আরেকজনের নাম না বললেই হয়, সেটা হচ্ছে গিয়ে সুমন ভাই. So when I was very young, I got introduced to bass baba Sumon. He inspired me a lot to be who I am and just generally inspired me to be a musician and to play more music. আর আরেকজনের নাম absolutely না বললে এটা ক্রাইম হয়ে যাবে, সে হচ্ছে ইকবাল আসিফ জুয়েল. See, he helped me a lot and এটা হচ্ছে একটা চ্যাপ্টার অফ মাই লাইফ যেটা আমি পুরোপুরি এক কথায় বললে জিনিসটা কখনো doesn't make sense or doesn't really cover the whole idea. So he helped me in ways like when I was just a drummer, আমি practice pad drum jam করতাম and he would go like Dream Theater এই গানটা তুমি পারো কিনা, আচ্ছা let's jam. So he used to guide me, অনেক কিছু বলতো যেগুলো ছোট থাকতে বুঝতাম না, but I tried to go with it. Live another day, climb a little higher, find another reason to stay. Ashes in your hand. So he saw me fiddling around with a lot of instruments when I was young and উনি আমাকে অনেক valuable insight দিত. And he even took me in to play drums. ওনার একটা প্রজেক্ট ছিল X Factor, it's still there. So X Factor he asked me to play drums একটা গানে and that helped me a lot. So he taught me a lot of things যেগুলো হয়তো everybody does, but once you learn them, they don't really matter that much. But before you do, if you don't know those things, then those are very cloudy, sketchy things. So thanks a lot to Joel bhai for being there. Bangladesher kichu musician and বাইরের অনেক inspiration was the first things that started me to kickstart my music career. So ওই টাইমে Aurthohin was looking for a vocal, পাচ্ছিল না. So যেহেতু পাচ্ছিলই না, তখন সুমন ভাই offered me that তুমি since you are very young আমাদের সঙ্গে জ্যাম করো just proxy member হিসাবে till we find a vocal. তুমি যেহেতু গান গেতেই পারো হাই পিচের পোর্শনগুলো তুমি তুলে রেখো. দে ডিসাইডেড দ্যাট আই এম গোনা জয়েন Aurthohin. তার আগে আমাকে সুমন ভাই বলছে যে তুমি জয়েন করতে চাও কিনা. আই এম লাইক ডেফিনেটলি, ওয়াই নট, ওয়াই wouldn't I say no?
চাঁদ ঘুমিয়ে পড়ে আধার আকাশটাকে ফেলে, যেন জেগে থাকি তোমার ছবি বুকে নিয়ে, চেয়ে থাকি আকাশের তারায়, মিলিয়ে যায় সব যেন কোথায়, জানি শেষে ফিরবে না তুই।